Hey, hi, Assalamualaikum. So, we are back with Chapter 4, Biology KSSM Form 4, Chemical Composition in a Cell. So, dalam chapter ni, kita akan belajar 4 subtopik, iaitu water, carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. So, untuk this part of video, saya akan cuba selesaikan sampai protein. Dan dari second part, kita akan buat lagi 2 subtopik. Lepas tu macam biasa kita ada topical test. Okay, jom start. So, start with water. Part 1 kita akan start dengan air dulu. So, properties of water. So, all living organism need water to continue their survival. Semua benda hidup perlukan air untuk kita survive. So, about 65 to 95% of mass of plant and animals and 80% of human cell are consist of water. So, all aspect of cell structure and function are adapted to their physical and chemical properties of water. So, sebenarnya properties of water ni ada banyak. Tapi untuk level kita, level form 4, kita hanya akan belajar 4 sahaja, iaitu polarity, cohesive force, adhesive force and specific heat capacity. So, start with polarity of water molecule. So, water molecule is a simple inorganic compound that contain 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So, in a water molecule, the nucleus of oxygen attracts the electron stronger than the nucleus of hydrogen. This causes the unequal distribution of electron. The unequal distribution of electron causes the water molecule to have partial charges or a few negative charge at the end of oxygen atom and partial charges or a few positive charges at the end of hydrogen atom to make the water become polarized. So this polarity property of water molecule causes the water molecule to pull one another. That's the end of hydrogen is attracted to the end of oxygen electrostatically to form a weak hydrogen bond. So dengan kata lain, inilah menyebabkan dia kita panggil sebagai polar molecule. Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini. Dekat sini, dia ada H yang lebih elektropositif dan oksigen yang lebih elektronegatif. Lebih cenderung untuk menjadi ion negatif. Yes, ion negatif. So, macam mana korang nak ingat? Apa beza? Macam mana kita nak bezakan sesuatu bahan tu polar molecule ke non-polar molecule? So, cara dia, beza the difference of electronegativity, kalau dia lebih atau kurang daripada 0.5, maksudnya dia adalah polar, dia adalah non-polar. Non-polar. Kalau beza antara electronegativity kurang daripada 0.5, maksudnya dia adalah terbalik. Kalau lebih ni polar. Kalau kurang ni dia non-polar. Contoh non-polar, boleh carilah contoh-contoh non-polar yang ada. Contohnya macam lipid. Lipid tu non-polar lah tu. So, ni lah. So, dekat hydrogen, dia lebih cenderung untuk jadi ion positif. Sebab itulah kita ada H+. Kat oksigen pula dia lebih cenderung untuk jadi ion negatif. Sebab itulah waktu dia jadi ion, kita panggil dia sebagai O2-. Okay, next. Specific heat capacity of water. So, water has a specific heat capacity that is the highest among all type of different liquid. So, water has a high specific heat capacity of 4.2 kilojoule per kilo per degree Celsius, which means that 4.2 kilogram of heat energy is required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree. So, the high specific heat capacity is caused by the presence of weak hydrogen bond among the water molecule. If water is heated, the heat absorbed by the water will break down the hydrogen bond and the water molecule will become freely to move. If the temperature decreases, the hydrogen bond are formed and a large quantity of heat is released to the surrounding. This enables the water to absorb a large quantity of heat with a minimum temperature rise. On the contrary,
the high specific heat capacity of water causes the water to take a longer time to cool down. Sebabkan adanya bond antara molekul-molekul air ni lah menyebabkan molekul-molekul air itu susah untuk dipisahkan. Okay, next kita tengok cohesive force of water. Cohesive force ni adalah kecenderungan molekul-molekul air itu untuk menarik sesama sendiri. Bila kita cakap pasal cohesive, kita tengah cakap pasal water to water. Maksudnya air kepada air. So this is due to the hydrogen bond ataupun electrostatic attraction between the water molecule. For example, a drop of water on a smooth surface appeared to be spherical because of the attraction between the water molecule. So ingat, bila cohesive, dia ada cohesion antara molekul air. Dan sebab itulah kalau kita perasan, bila atas satu permukaan, kita akan nampak air tu bentuk macam ni. Bentuk hemisfera. Sebab apa? Tindakan daya kohesif ni bertindak antara satu sama lain. Lepas kita ada kohesif, kita ada adhesif pula. So adhesif adalah lawan untuk kohesif. Macam tadi kohesif kita cerita pasal air dengan air. So sekarang untuk adhesif pula, dia adalah attraction between the water molecule with other substances. Molekul air dengan bahan yang lain. So the polarity of water molecule enables them to attract the other polarized or charged substances. Part of the water molecule that is partially positive and negative charge are attracted respectively to the ions and the molecules to other substances that are negatively and positively charged. Macam saya cakap tadi, bila adhesive ni dia melekat antara molekul air dengan bahan lain. For example macam ni kat daun ni. Okey, yang melekatkan daun dengan embun ni tadi adalah adhesive force, tapi yang menyebabkan bentuk dia jadi macam ni adalah disebabkan oleh cohesive force. Importance of water in cell. Kepentingan air dalam sel pada kita. First, to maintain the stability of temperature in the cell. High specific heat capacity of water is important to keep the thermal equilibrium of living things because the sudden rise of temperature will denature the protein and function of the cell. Okay, sebab itulah kita punya badan kita hampir 70% isi pada badan kita terbina daripada air. So sebab itulah pentingnya ada high specific heat capacity of water ni. Sebab apa? Sebab dia nak maintain kita punya thermal equilibrium. So nak make sure supaya badan kita tidak terlampau panas atau tidak terlampau sejuk. Kenapa? Sebab badan kita kalau terlampau panas, apa yang akan jadi? Dia akan menyah aslikan ataupun denature kita punya protein. So high specific capacity of water also prevent a sudden reduction of body temperature. Dia akan mengelakkan, dia akan menghalang reduction of body temperature and prevent the disturbance of normal body function of body cells, hair, nerve system and also other organs. Okay, next. Water as solvent. Water, air sebagai pelarut. So the polarity of the water molecules makes the water acts as a universal solvent for other polarized substances such as sugar and amino acid and solid substances that are ionic. Contoh macam sodium chloride. Sodium chloride ni apa? Garam. So neutral non-polarized substances macam lipid pula, dia tak akan larut dalam air. As a good solvent, water water in the body fluid transport solids such as glucose, oxygen and mineral salt to the individual cell that need them. So sebab itulah, ingat tak kita pernah buat eksperimen ataupun korang pernah tengok eksperimen yang mana diorang letakkan air dengan minyak dalam satu bekas yang sama dan diorang goncang. Kita dapati minyak akan duduk dekat atas, air duduk dekat bawah. Di mana kat situ kita boleh belajar dua benda. First, minyak dengan air tak bercampur. Minyak dengan air tak bercampur. Dan yang kedua, ketumpatan air adalah tinggi daripada minyak. So next adalah transportation of water and minerals in cell. So cohesive and adhesive force enable the water to move into and out of the cell to supply water and dissolve minerals to the cell. For example, plant uses capillary action to transport water and minerals in the xylem vessel up to the stem of the plant. In capillary action, the adhesive force between the water molecules and the surface of the xylem wall move the water up along the surface of the inner wall of the xylem vessel. So dengan bantuan adhesive force ni, dia dapat membantu untuk menaikkan air itu daripada bawah ke
ke hujung. Sebab kita ingat yang bawa air daripada akar ke atas adalah kita punya xylem. So while the cohesive force between the water molecule ensure that the water column does not break off. Sebab dia tak nak bagi kita punya water column dalam kita punya xylem vessel tu pecah. Sebab apa? Sebab kalau pecah dia akan kacau kita punya sistem. Macam ni. Kita boleh nampak yang antara ni pun dia akan buat kerja, which is the adhesive ke kohesif? Kohesif. Sebab antara dua molekul air, dan antara molekul air dengan dinding pula dia adalah adhesif. Okay, dah tamat pasal air. So sebenarnya untuk air ni ada banyak lagi dia punya properties. Tapi untuk level kita, kita hanya perlu tahu sampai situ je. So next kita akan tengok pasal carbohydrate pula. So carbohydrates. Elements in the carbohydrate. So organic compound are chemical compound that contain carbon element. So ingat, bila kita cakap pasal organic compound, kita dah belajar dalam kimia sebenarnya. Organic compound mesti terdiri daripada C, H dan O. C, H dengan O. Carbon, hydrogen dan oksigen. Itu akan membentuk satu organic compound. Tanpa benda-benda ni, adakah dia organic compound? Tak. Okay, large and compact compound from macromolecule. Most macromolecule are polymers comprising small molecules known as monomers. Benda paling kecil kita panggil dia sebagai monomers. Bila monomers jadi banyak, kita jadikan dia sebagai polymers. Carbohydrate, protein and nucleic acid are polymer molecule of organic compound. Carbohydrates are important as a source of energy and the basic structure for some organism. 1 gram of carbohydrate supplies an average amount of 16 kilojoule of energy. Carbohydrates are organic compound consisting of elements carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:1 with the chemical formula of CH2O kurungan N. So kiranya N ni boleh jadi apa-apa nombor. So kalau N berubah dia akan kacau nombor dalam. For example, kalau macam biasa kita jumpa C6H12O6, ini adalah kita punya glukos. So kita juga boleh ubah dia sampailah untuk dapatkan sebatian-sebatian lain. Dengan syarat kita punya bahan cukup CH dengan O. So karbohidrat juga mainly datang daripada tumbuhan. So ini adalah contoh-contoh karbohidrat yang ada lah. So next type of carbohydrate. So there are main type, there are three main types. Kita ada 3 main type of carbohydrate, which are the monosaccharide. Mono tunjuk satu. Ingat, monomer. Mono tunjuk satu. Simple sugar. Disaccharide. Di, double, dua. Itu menunjuk kepada double sugar. Dan polysaccharide, complex sugar. Poly, ingat poligami. Poligami tu maksudnya apa? Kahwin banyak. So poly mesti banyak. So daripada karbohidrat dia akan pecah 3. Dan setiap satu tu pun akan pecah lagi 3. Next, monosaccharide. So, kita start dengan kita punya first sugar, which is monosaccharide, our simple sugar. So monosaccharide are carbohydrate monomers, which are the simplest carbohydrate unit with the chemical formula of C6H12O6 dengan formula dia C6H12O6. Monosaccharide are the main energy source in the cell respiration. Sumber tenaga utama untuk cell respiration. Monosaccharide are type of reducing sugar and also acts as a reducing agent. Since dia adalah reducing sugar, so dia juga boleh bertindak sebagai reducing agent. Reducing agent tu apa? Agent penurun. Macam mana nak tahu agent penurun tu apa? Buka balik buku kimia. So monosaccharide can combine to form polymers through the process of condensation. So most monosaccharide taste sweet and can form crystal and also dissolve in water. Examples of monosaccharides are glucose, fructose and galactose. So glucose ni benda yang kita biasa jumpa. Glucose ni adalah gula yang kita boleh jumpa dekat kita punya beras, kat kita punya kanji, kat kita punya anggur pun ada glucose juga. So glucose is the most commonly found monosaccharide and most polysaccharide are formed from this sugar. Dengan kata lain, since dia ni adalah benda yang paling common kita jumpa, kita boleh jumpa merata pasal dia. So dia adalah polysaccharide yang paling commonly used juga. So fructose pula, ingat fructose datang daripada honey and fruits. Manakala galactose datang daripada susu. So monosaccharide has a reducing power, which is the ability to transfer hydrogen or electron to the other compound. This is called as a reducing processes. So when monosaccharide is heated in Benedict solution,
the monosaccharide will reduce the blue copper to sulfate to break red precipitate of copper 1 oxide, which is not soluble in water. So all monosaccharide give this reaction and is known as reducing sugar. So inilah contoh kat mana kita boleh jumpa kita punya monosaccharide kat kita punya nasi. Next, kita akan tengok disaccharide. Kalau mono cakap pasal satu, di cakap pasal dua. So disaccharide are formed when two simple sugar molecule of monosaccharide with the formula of C12H222O12. Kenapa pula H ni tadi 22? Bukannya macam tadi. Kita check balik. So disaccharide dissolved in water, have a sweet taste and also able to crystallize. Macam siapa? Macam kita punya monosaccharide tadi. So example of disaccharide are maltose, a malt sugar from germinated grains which is formed with 2 glucose. Maltose ni terhasil daripada 2 glucose. Sucrose pula datang daripada sugar cane. Fruit sugar and sweet sugar beet is formed from 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. Fructose tadi apa? Buah. Lactose pula, milk sugar is formed from 1 glucose molecule and 1 galactose molecule. So maltose and lactose are reducing sugar, tapi sucrose ni bukan reducing sugar. Kenapa? Cuba fikir balik kenapa. Okey, saja nak bagi peringatan, kalau takut kita lupa kan. So ini adalah kita punya maltose, sumber maltose kita. Ini adalah sumber sucrose kita dan ini adalah sumber lactose kita. Macam mana nak ingat? Cara saya ingat glumal. Kenapa glumal? Glukos tambah glukos jadi maltose sebab dia terhasil daripada 2 molekul glukos. Kalau sucrose pula dia akan jadi glukos, fructose, sucrose sebab dia terhasil daripada 1 glukos dan 1 fructose. Dan lactose pula galak. Nampak tak? Glumal, galak, fruit suc. Cara saya ingatlah. So korang bolehlah pelbagaikan cara korang. Ini cara saya ingat. Ingat kalau galaktosa, laktosa kita tengah cerita pasal susu. Kalau fructose, sucrose cerita pasal buah. Okay, next kita tengok polysaccharide ataupun polimer untuk monomer kita tadi, monosaccharide. So polysaccharide are sugar polymers consisting of many monosaccharide monomers. Dia kena ada banyak. Similar to disaccharide, polysaccharide are formed through the process of condensation and involve hundreds of monosaccharide to form a long molecular chain. So polysaccharide are not soluble to the water due to their large molecular sizes. So polysaccharide neither taste sweet nor crystallize. Maksudnya dia tak akan berasa manis dan dia tak akan membentuk kristal macam siapa? Macam di dengan mono kita tadi yang mampu untuk jadi kristal dan larut dalam air. So polysaccharide also can disintegrate to the hydrolysis with the help of dilute acid, boiling and enzyme action. So these three are the main type of polysaccharide which are cellulose, starch and glycogen. So polysaccharide play various role in organisms such as first, structure components such as cellulose and chitin. Cellulose jumpa kat mana? Jumpa dekat pokok. Chitin jumpa kat mana? Jumpa dekat serangga. So stored energy such as starch and glycogen. Starch store energy untuk plant dan glycogen store energy for human. So formation and breaking down of polysaccharide and disaccharide. So breaking down of disaccharide. So one disaccharide molecule is formed through the process of condensation. So proses ni melibatkan apa? Melibatkan fusion of 2 monosaccharide molecule and elimination of 1 water molecule. Sebab itulah tadi korang perasan tak? Formula dia akan jadi C12H22O berapa? O11. Kenapa 11? Sebab dia dah buangkan satu molekul air iaitu H2O. Sebab itulah dia jadi C12H22O11. So itulah. So condensation process is a chemical reaction that bind 2 simple molecule together to form 1 large molecule with the elimination of water. Ingat, condensation dia buang air.
hydrolysis tambah air. So one monosaccharide is broken down into two monosaccharide molecule with an addition of one water molecule. Bila kita buang air, kita akan dapat molekul besar. Bila kita tambah air, kita jadi kecil balik. Proses apa? Proses hydrolysis. Ingat, lysis tu maksudnya apa? Maksud lysis adalah pecah. So hydrolysis maksudnya air pecah. Maksudnya dia tambah air. So hydrolysis is a chemical reaction that adds on one molecule of water to one large molecule to break down its component of monomers. So in our body, enzyme catalyze the hydrolysis reaction. For example, macam maltose. Untuk maltose kita guna maltase. Kalau sucrose kita guna sucrase. Kalau lactose kita guna lactase. Inilah kita punya equation kita. Yang ni boleh dapat kat buku teks, jangan risau. So next, untuk polysaccharide pula. So sama juga proses dia, cuma yang membezakan dia adalah untuk polysaccharide dia akan membina satu polimer. Polimer tu apa? Polimer tu satu rantai yang sangat panjang yang melibatkan macam-macam jenis benda. So in polymerization, monosaccharide molecules are called as monomers. So the polymerization of monosaccharide can form macromolecules of starch, glycogen and cellulose. So polysaccharide can also be broken down into smaller molecules through the process of hydrolysis process with the addition of dilute acid or through enzyme reaction. So, importance of carbohydrate in cell. Kepentingan karbohidrat dalam sel badan kita. The main role for carbohydrate is to supply energy to all body cell. So, during cellular respiration, glucose is oxidized to produce ATP molecule, which is the form of energy needed in the cell activity. So, sufficient glucose supply can prevent the body from using protein to synthesize energy. Sebab apa? Sebab bila badan kita tak cukup gula, dia akan minta bantuan siapa? Dia akan minta bantuan kita punya amino acid kita daripada kita punya protein. So glucose can also converted into ribose sugar and deoxyribose, which are important in the production of RNA, DNA and ATP needed by the cell. So glycoprotein and glycolipid pula jumpa dekat mana? Jumpa dekat plasma membrane. Have a short carbohydrate chain on the top of it to extend out from the cell. So the carbohydrate chain form a hydrogen bond with the water molecule around the cell and able to stabilize the structure of the plasma membrane. So short carbohydrate chain on the surface of glycoprotein and glycolipid of the plasma membrane can also help in the introduction and communication between the cell. Carbohydrate also used in the form of to support and protecting structures such as in chitin and cellulose. Chitin jumpa kat mana? Dekat serangga. Cellulose jumpa kat mana? Dekat tumbuhan. So importance dia lagi. So inilah dia punya kepentingan. So tamatlah kita punya karbohidrat. Last kali untuk hari ni kita akan tengok kita punya protein pula. Protein daripada mana? Protein dapat daripada kita punya makanan-makanan tenusu dan daging. Contohnya, contoh telur, keju, daging ikan, daging ayam, daging kambing, daging lembu, semua jenis daging. Kacang pun ada juga yang ada protein. So, kita tengok. So, elemen of protein. So the protein is a complex compound composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. So most protein also contain sulfur and phosphorus. So menyebabkan the food rich in protein include fish, meat, milk, beans and eggs. Ini adalah contoh-contoh makanan yang memang kaya dengan protein. So all protein is composed of one or more polymers known as polypeptide. Ingat, poly menunjukkan banyak. Each polypeptide is made of monomers or small units known as amino acid. So polypeptide adalah yang paling besar. So paling kecil sekali adalah kita panggil sebagai amino acid. Kalau macam karbohidrat tadi, dia punya paling kecil kita panggil sebagai glucose. So a polypeptide can consist of 50 to thousands of amino acids. Amino acids are linked together through the process of condensation. Sama je, bila dia nak link together mesti proses condensation. Bila dia nak separate mesti guna proses hydrolysis. Okay, next. There are 20 types of amino acid that exist naturally. So, this amino acid can combine in different ways to produce thousands of different protein in the human body. Okay, untuk yang ni korang tak perlu pun lah nak kena
hafal ke 20-20 amino acid ni. Kalau nak tahu pun boleh je lah. Contoh yang paling senang saya nak ingat, kita ada glycine, kita ada lysine, kita ada butanoic acid. So benda-benda simple je, aspartic acid. So itu adalah contoh-contoh amino acid. So next, formation and breakdown of dipeptides and polypeptides. Ingat, bila dia form maksudnya dia nak jadi besar. Bila nak jadi besar dia buang air. Bila nak masuk balik dia tambah air. Yang buang air proses condensation. Yang tambah air proses hydrolysis. So dipeptides are formed when two amino acids molecule are bound with one peptide bond with the elimination of one water molecule in the process of condensation. On the contrary, one dipeptide molecule is broken down into two amino acids with the addition of one water molecules in the process of hydrolysis. Ingat, daripada dua bahan nak jadi satu bahan, dia akan buat proses condensation. Daripada satu bahan nak jadi dua bahan, dia akan buat hydrolysis. Molekul air yang terhasil pula is based on kita punya peptide bond kita. Kalau ada satu peptide bond terhasil, maksudnya kita akan buang satu molekul air. Okay, next kita tengok untuk polypeptide pula. Sama je sebenarnya macam tadi. Cuma yang ni dia akan jadi lagi panjang. Proses dia pun masih lagi sama. So polypeptide pun sama. Process of hydrolysis. Okay, contoh yang macam ni kan. Kita tengok ada berapa barang kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bahan. Bila dia buat proses condensation, dia akan jadi satu polypeptide chain hanya dengan 9 tali, 9 ikatan peptide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila ada 9 ikatan, maksudnya dia akan ada 9 water molecule. Okay, kepentingan protein dalam sel pula. So, protein are used to build a new cell, repair damaged tissue, and for the synthesis of enzyme, hormones, antibody, and hemoglobin. Protein also form building blocks such as keratin for the skin, collagen in the bones, and myosin in the muscle tissue. The breakdown of protein or polypeptide can be by the digestive enzyme give up the energy to carry out our daily activity. So, polypeptides can be disintegrated into amino acid. Dia boleh dipecah-pecahkan untuk jadi amino acid balik. So this amino acid then be used to build up the protein molecule needed by the body. Dengan kata lain, bila contoh badan kita perlukan protein ni, tapi badan kita dah ada protein lain. So apa yang akan buat? Dia akan leraikan balik benda tu dan dia akan form new kind of protein yang badan kita nak. Next, give structural support to the cell. So contoh macam cytoskeleton, which is the network of macrofilament and protein tubules that extend from the nucleus to the plasma membrane that function to strengthen the cell shape. So histone pula adalah protein yang penting dalam packaging kita punya DNA traits. Glycoprotein tadi macam biasa dekat kita punya plasma membrane. And carrier protein pun untuk bantu berlakunya proses resapan keluar masuk dalam sel. Dengan ini tamatlah kita untuk subtopik 4.3 which is protein. Kita dah cover water, carbohydrate and protein. So next class kita akan cover kita punya lipid and nucleic acid. So if anything you can just ask me out ataupun boleh komen je kat bawah. So thank you for watching. Bye.